Hello everybody and welcome to 11Z's English. Всем привет! So, last time we talked about my first 3 years of school, so that's infants in England, age 5, 6, 7. And Tanya talked about her time at Saidik, preschool, kindergarten in English. Today, we're going to talk a bit about the next 4 years of our education. So for me, that's juniors, which is year 3, 4, 5, 6, or in my school, because it was a private school, prep 1, 2, 3, and 4. So I was 8 years old when I went into prep 1. And Tanya, how old were you when you started school? Да, в моем случае это будет как раз начальная школа с 1 по 4 класс. И я пошла в школу в 7 лет, но как бы всегда это был такой акцент на этом, что я пошла почти в 8, потому что мой день рождения в середине учебного года, 30 декабря, и поэтому я считалась уже такой достаточно взрослой. So you were one of the older ones. Now, I know Philip really thrived when he started school. He clearly loved it. Were you the same? Did you thrive at school? Я могла бы, но нет. Из-за того, что я пошла слишком поздно, я считаю. Okay. So what was the problem for you? То есть у меня не было проблем с учебой, да? Не проблема была в том, что я была глупой или отставала. Наоборот, я была слишком умной, я знала слишком много, я могла слишком много для того возраста, с которым я была. То есть меня нужно было отправлять в школу на год раньше. Okay. Как мы сделали с Филиппом, с тобой. Yeah. So did you find it frustrating sitting in lessons with these other kids who couldn't read properly? Or actually, could you read when you started school? Or did you just learn really fast? Если честно, я не помню, чтобы я прямо читала книги до того, как я пошла в школу. То есть я знала наизусть много всего, потому что мне мама читала много. Yeah. Но я не помню, чтобы я именно вот сидела с книгами и читала, у меня этого нет в памяти. Думаю, что нет. Я думаю, что я, скорее всего, просто очень быстро научилась. Right. And do you remember the kind of books that you read when you were 8, 9, 10 years old? Did you have some favorites? Те книжки я не очень помню. То есть мне кажется, что мои все любимые книги я уже помню лет с 12 вот и дальше. Всё, что... А то, что я читала тогда, я не очень. But did you read the same things that Philip has been reading? Да. Сейчас то, что изучает Филипп, читает тоже. Вот, я, конечно, вспоминаю, что да, я это тоже как раз в этом возрасте читала. Something I like actually is that so Philip is learning to read with classic stories, classic fairy tales, things written by Tolstoy or Pushkin, whereas we learn to read with Biff, Chip and Kipper. You might remember from Philip's first year at school, Tanya, these kind of books. It's like a brother and a sister and their dog, and their adventures like in the garden. Today Biff went to school. At school, Biff played football, which is not quite on the same level as Pushkin and Tolstoy. Ну, например, Толстой, даже тот же самый Филиппок, да, рассказ, или еще какой-то из его рассказов для чтения, который он именно создал для школы, по сути дела. Да, мы учились на классике сразу. And actually, I don't remember reading any classic short stories or even classic fairy tales. We didn't read fairy tales. We read children's literature. Well, I can't even call it literature. Это не литература. And this is even true when we were a bit older, 8, 9, 10. We read books that had been written in the 1970s, 80s, 90s for this particular age group. So I kind of prefer the Russian way. But which books did I like? I really enjoyed Enid Blyton at that age. The Famous Five, The Secret Seven. I've been reading those books with Philip too. For me, it was really important to have an adventure. I really liked adventure stories that were set in wild places. There was a series, actually, I probably won't read this with Philip because the idea was these guys, they travelled around the world catching wild animals for zoos.
So, for example, they went on an Amazon adventure and they spent 3 weeks in the Amazon catching animals like jaguars and what else can you find in the Amazon? I don't even remember. Я подозреваю, что ты не читал иностранную литературу в том Of course возрасте. not. No. Only books written in English by English or maybe American authors. Yeah. Да, ну у нас уже начинается вот эта вариативность даже в таком юном возрасте. Тот же самый Том Сойер, да, которого я читала тоже где-то вот в этом периоде. Какие-то вот такие Редьярд Киплинг. Так. Yeah, we had already stopped reading Rudyard Kipling by the time I got to school because he was already considered a little bit dodgy. А, да, его не любили? За что? Because he had some very pro-empire opinions, and he said some very bad things about Indian people, for example. And so, although против эмиграции? No, it was the time of empire, wasn't it? So другой тип эмиграции ему был нужен, да? Well, he described he considered that the Indians were sort of barbarians. And so, although the Jungle Book was always popular, yeah, Rudyard Kipling was already considered not very acceptable in polite society. Читали ли вы стихи? Not really, no. And we didn't learn poems. И мне кажется, что это тоже одна из таких больших отличительных черт нашей литературы, нашего урока литературы и вашего урока литературы. У нас дети с самого юного возраста учат стихи. И прямо не просто стихи, а там часть поэмы, например, да, или там часть целой сказки, которая Пушкиным написана, и не только. Yes, having said that, for example, I really enjoyed Roald Dahl's books, and in Roald Dahl's books there are lots of little poems in the books. Mm-hmm. So I came across poems, and there was usually a competition once a year for reciting a poem. So we learned one poem a year for this competition, but that was all. So poems weren't a big part of my education, that's for sure. Ну, а что насчет других предметов? Other subjects, yeah, I don't remember them really well. I remember that when I was probably 9, we were put into groups, for example, for maths and science and even English. Mm-hmm. So we all took a test, and the kids who got the best scores went into the first set. We called them sets. So, of course, I was in set 1 for everything. Set 1 for English, set 1 for maths, and set 1 for science. Personally, actually, now this idea of putting children into sets, especially at primary school, is considered unacceptable in England because everything should be equal and all kids should be together. But I'm absolutely in favour of these sets. I think that if you don't put kids into sets, then you don't give the best students, the smartest students, the chance to shine, the chance to thrive. And if you do that, then you will fail to create the kind of people which society needs, which the economy needs. So I'm very much in favour of selective education. However, most teachers are quite left-wing and they're not in favour of it. They think everybody should have the same opportunities, they should do the same things at the same time, blah, blah, blah. Anyway, so, yeah, when we were 9, 10, we were put into these groups for maths, science and English. What about you, Tanya? I guess you would have liked to be in a set. Да, было бы хорошо, если бы меня тоже распределили в эту самую первую группу, да, по уму и способностям. Было бы интереснее учиться, но я должна была, как и все, в общеобразовательной школе просто быть с большинством и делать то, что делает большинство. А еще такой момент, ты же учился в мужской школе. Yes, there were only boys. That's да. Right. У нас класс, естественно, был смешанный, как и во всех, наверное, нормальных российских школах, да, постсоветских. И еще такой момент – это то, что учитель, у вас все еще продолжался один и тот же учитель, или вот каждый год они, получается, теперь менялись? It changed. So we had a class teacher for each year, but actually it was year 5 and year 6, the last 2 years of primary school. We didn't have any lessons with our class teacher. Mm-hmm. So we had specialists for all the lessons, but that's unusual. That's because it was a private school. Mm-hmm. And in a state school, you wouldn't have that. Mm-hmm.
in a state school, your class teacher would still teach the core subjects, we call them. So core subjects, that's English, maths, science, geography, Основные. history. And there will be specialists for music, PE, etc. У нас был один учитель с 1 по 4 класс. Всю твою начальную школу, как правило, с тобой один учитель. Он как вторая мама, мы всегда называли. And was it like вторая мама for you? Was it a nice lady? Да, очень хорошая учительница. Гуд Татьяна Семеновна. И я помню, 1 сентября нам все говорили: у вас учитель Гуд, это значит хорошо, это значит хорошая. И мы все время повторяли это, что у нее фамилия Гуд, это значит хорошая. Причем она, именно по-немецки Гуд, но мы-то думали, что по-английски. Вот. И она, действительно была нам как вторая мама, такая прямо и добрая, и справедливая, и, в общем, настоящий хороший учитель начальных классов. И она вела основные предметы: математику, русский, но тогда, по-моему, у нас не называлось это так. Не уверена, как это называлось. Природоведение, по-моему, у нас было. Сейчас это называется окружающий мир. Do you remember when you started getting grades? Сразу же. По-моему, сразу. Я не помню, чтобы у нас был какой-то период без оценок. Всегда оценки были. And was it a big deal for you? Я всегда получала 5, поэтому особо... Okay. Наверное, да. То есть, мне было важно получать эти 5. То есть, да, наверное, да. И... Because it's a bit of a controversial topic in our school at the moment, because some parents really don't like it that the kids are given grades, whereas we don't mind because Philip loves getting grades, and it motivates him to do his homework. Last year it was quite difficult to make him do his homework because he wasn't getting grades. Whereas this year he gets grades and he wants to do his homework because he knows if he doesn't do it, he won't get a 5, and he wants to get that 5. So for Philip, grades are motivating, and so it's good. Whereas for some other kids, it's not so good. It can be demotivating. But for you, I guess it was motivating. You got 5. Я хотела учиться, хотела выполнять задания, хотела получать 5, да. Такое было. Отличница с самого начала. During this period, Danya, did you start going to additional sports lessons, music lessons, etc.? Because that's something that was a big part of my life at this time. Да, у вас, наверное, это все было на базе школы. У нас же для этого существовали кружки. Кружки – это... Вот я, например, ходила в театральный кружок. Я начала ходить в музыкальную школу. Как ты знаешь, у нас музыкальная школа – это отдельная школа, в которой ты учишься, да, ты прям ходишь там на уроки. То есть у меня после основной школы была еще одна школа. Так же, как у всех музыкантов и художников. У нас еще есть художественная школа, но я в музыкалку. Еще я ходила... спортивных, по-моему, каких-то вещей именно с 1 по 4 класс не могу сказать. Я просто занималась физкультурой, как все дети, и было хорошо. То есть у меня все получалось. Я спортивный человек. And this is... Sometimes people think, in small towns this stuff's not very developed in Russia, but actually... Да, вообще супер было. You had everything. Да. Although now... The kids growing up in Pindushe probably don't have all that you had in the 90s. Я думаю, что сейчас за все нужно платить, во-первых. Yes. То есть мы все-таки, я как бы ребенок, который рос еще на рельсах советской системы. Yeah. И учителя, и все, что было, это были советские люди. То есть я уже как бы не советский человек, потому что я родилась в 90-м году, и Советский Союз я не застала, но при этом все те люди, которые меня растили, которые меня учили, и та система, она еще оставалась, она еще шла по рельсам того, что было раньше. И Советский Союз сделал большой акцент на том, чтобы спорт, образование, да, развитие детей, людей вообще в целом было бесплатным. И для этого были придуманы дома культуры, вот эти вот секции, кружки, да, которые вообще были абсолютно бесплатные, и все такое. Потом это все потихонечку повалилось, конечно, и я помню, как на театральный кружок мы скидывались по 10 рублей на печеньки, чтобы обязательно пить чай после того, как мы там позанимались. В общем, вот такие вот вещи. Yeah, so you did all of those things outside of school. Да, это не было в школе прям. Whereas we did them in school, and they were called extracurricular activities because there was the curriculum, that's the main subjects, and then we did extracurricular activities.
And I remember I started playing the flute when I was 8. So that was in my first year of juniors. And I started playing the flute because each week, so we had assemblies 3 or 4 times a week. So an assembly was when, at the beginning of the day, the whole school came together and we usually sang a hymn, a Christian hymn. It was always a Christian hymn. Nowadays, in lots of schools, they don't sing Christian hymns. They sing, "Let's all be nice people, let's be good and kind to each other" hymns. But when I was at school, it was always Christian hymns. So we sang a hymn, we usually listened to a talk by one of the teachers, and there was a series when I was in the first year where each week a different music teacher came. So we had different teachers for each instrument. So one week the saxophone teacher played, then the next week it was the piano teacher, then it was the violin teacher, and the flute teacher came to play. She was a 19-year-old, very pretty young lady, and I think that's possibly why, although I didn't realise it at the time, I decided to play the flute. I think I just had this image of this beautiful young lady playing this flute got into my head, and so I decided to play the flute, and that's what I did for the next 10 years. And I got quite good at the flute over the next 10 years, although now it's not really part of my life. I can't use this skill, but that was one of the things I did at primary. So we did music as an extracurricular activity, and we did a lot of sport. And something that was really important to me was being part of teams. So we had 3 terms in the year. The first term was the football term. So that was September until December. We played football matches against other schools. Then we had the rugby term. That was January until March, when we played rugby matches, and the summer was the cricket term. So we had cricket teams and played cricket matches against other schools. And that was a really big part of my school experience. This is because I went to a private school. All of this stuff is very developed in private schools, and it's much less developed in state schools. So if kids attend state school in Britain, which about 90% go to state school, about 10% go to private school. It's much less developed in the state schools. And if you want to do music or drama or sports, you usually have to do it outside of school. But in independent schools, private schools, all of this stuff is provided. And for me, that was great because I really enjoyed all the extracurricular activities that I could do at school. Yeah, it was good. Very good. Замечательно. Yeah, so that was a happy time for me. Like my whole school experience. What about you, Tanya? Obviously, we said yesterday kindergarten wasn't such a happy time, but these first 4 years of school, was it better? Думаю, что да, в целом. Ну, наверное, потому что я помню больше, и как будто бы уже это была более моя обстановка, потому что я могла учиться, я могла петь, я могла выступать. Все мои скиллы, да, мои навыки, они уже начинали проявляться в начальной школе. Поэтому я думаю, что было в чем-то лучше, но были и другие моменты, там и буллинг, и вот такое. То есть, дети 90-х, я не знаю, мне кажется, меня поймут. То есть 90-е в Англии — это прямо шикарное время, когда у вас беззаботное детство, а 90-е в России, не у всех было беззаботное детство. Думаю, что многие помнят его как беззаботное, потому что это детство все равно, и в детском возрасте, мы немножко все это воспринимаем по-другому. Но я всегда была человеком глубоко мыслящим и глубоко анализирующим, поэтому мне все равно в обстановке 90-х есть что вспомнить, и, к сожалению, не самое лучшее. Вот. Но на этом мы не будем останавливаться, и особенно сейчас, потому что наш выпуск подходит к концу. All right, thanks everybody for listening. Next time we'll talk about the next few years of our education. Напишите о вашем опыте начальной школы, что для вас было нового, может быть, какие-то сюрпризы услышали в том, что рассказывал Бен. And if you're in England and you've got kids at school, let us know how their experience differs from mine, because my experience was, 25 years ago. And it was a private school, so I'm sure things have changed. So let us know what it's like for you. And actually, whatever country you're in, if you're in another country as well, it will be interesting to hear
about your experiences or the experiences of your children. All right, thanks very much for watching. Bye. Пока!